Hello all, today we are going to discuss progressive waves and a differential equation in one dimension. In the last class we represent how a progressive wave can be represented, and it can be represented, and we define and we prove that progressive wave can be represented as a sum of a wave, progressive wave plus its reflected wave, that is yx comma t is equal to a sin 2 pi by l x minus vt. And that is a part of the wave which is moves with positive velocity plus a sin 2 pi by l x plus vt, that is the reflected wave that is moving in the negative direction or with negative x by t velocity. So here we represent the progressive wave as yx comma t is equal to a sin 2 pi by x minus vt. That is, x minus vt means the wave has a velocity v is equal to x by t. That is the wave is moving in the positive x direction. What happens when x is equal to 0? This equation becomes y0 comma t is equal to a sin 2 pi by l 0 minus vt, that is minus vt. And we know the relation sin minus theta is equal to minus sin theta. So sin 2 pi by l minus vt becomes minus sin 2 pi by l vt. Therefore this relation is y0 comma t is equal to a minus a sin 2 pi by l vt. Using this relation, omega is equal to 2 pi v by lambda, we can replace this equation, and using nu is equal to v by lambda, we can replace this equation as y0 comma t is equal to minus a sin omega t. So using this substitute for v, that is nu by lambda, and for 1 by lambda we can replace this 1 by lambda with omega by 2 pi nu. So substituting these equations here, we get y0 comma t is equal to minus a sin omega t. Substitute ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക. അവിടെ മൈനസ് എ സൈൻ 2 പൈ ബൈ എൽ വി ഇൻറ്റു ടി, വിക്ക് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്താണ്, സോറി, വിക്ക് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ. അവിടെ സിക്ക് പകരം വി കൊടുക്കുക. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ. സോ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ലാംഡ. ഇത് വി ആണ്, ഇതാണ് ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ലാംഡ. Again the relation using the relation omega is equal to 2 pi nu by lambda. From that 1 by lambda is omega by 2 pi nu. So substitute for 1 by lambda here, that is nu is equal to v into, instead of 1 by lambda substitute omega by 2 pi nu. So we get omega by, substitute നോക്കാട്ടോ. So you will get y0 comma t is equal to minus a sin omega t. This is for x equal to 0, and for any time t is equal to t0. Any time t0, substituting t as t0, yx comma t0 is equal to a sin 2 pi by lambda x minus v t0. Take this 2 pi by lambda term inside, that is 2 pi x by lambda minus 2 pi v t0 by lambda. Instead of 2 pi v by lambda, we can substitute omega. So this term will be, the second term will be omega t0. Omega t0 can be replaced with phi 0. So this equation becomes a sin 2 pi x by lambda minus phi 0. So what we have done here is we introduce this 2 pi by lambda into this bracket. So the first term becomes 2 pi x by lambda. Second term becomes 2 pi v by lambda into t0. 2 pi v by lambda is omega. Here omega, substituting omega here, this term becomes omega into t0. Omega into t0 is replaced with a phi 0. So this equation y at any time t0 becomes yx comma t0 is equal to a sin 2 pi x by lambda, 2 pi x by lambda minus phi 0, where phi 0 represents the instantaneous phase angle of the wave at any time t0. So next you consider the end of the string at x equal to 0 is rest up to the position x equal to x2. That is, from x equal to 0 to x equal to x2, this end of the string is at rest.
and from x2 to x1 the string undergoes vibration. This region x2 to x1 the string is vibrating, and beyond x1 again the string is rest. Consider the situation, that is the string is at rest at x equal to 0 up to x2, that is corresponding to time t2, and from x2 to x1 that is corresponding to the time t2 to t1 the string vibrates. Again beyond x1 that is beyond the time t1 t1 is the time corresponding to x1, so beyond time t1 there is no vibration. Then we can write x2 minus x1 is equal to v into t2 minus t1. So this vibrating region x2 minus x1, the difference x2 minus x1 can be represented as the velocity v with which the string is vibrating in between x2 and x1 into t2 minus t1. So we can write the progression of the wave along the string at the constant speed v is in effect a means of translating the vibration of displacement with the time at a fixed position into a corresponding variation of displacement with the position at any designated time. So x2 minus x1 equal to v into t2 minus t1. Now we are representing the differential equation of a one-dimensional wave. This is very important. So first we represent progressive wave in one dimension, and we represent it as x equal to 0 and t at any time t0, and we found that x2 minus x1 is equal to v into t2 minus t1. So now we are going to represent the differential equation of one-dimensional wave. A traveling wave moving with a positive x direction can be represented as, we all know this expression yx comma t is equal to a sin 2 pi by l x minus vt, which means that the wave is moving in the positive x direction, that is v is equal to x by t. x plus vt ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വരും? Velocity becomes minus x by t ആണ് വരിക. So this represents a traveling wave moving in the positive x direction. X minus vt means the wave traveling in the positive x direction. Take the partial derivative with respect to x. Partial derivative means you may know partial derivative. I don't know you all know this partial derivative. I just give a brief introduction about that. Here y has two variables. The function y has two variables, x and t. So if we differentiate y with respect to x, taking the other term t as a constant, we can call it as a partial derivative. So when we differentiate y, we represent how we represent that derivative dy by dt or dy by dx. If y is only a function of x, then only we can write dy by dx or dy by dt. Here what is the situation? Here y is a function of two variables x and y. So we have to represent y as dou y by dou x, which means that dou y by dou x means that this is the differential of y with respect to x. Dou y by dou x means derivative of y with respect to x, keeping the other variable constant, keeping t as constant, that is dou y by dou x. Again the other, if we are taking the derivative with respect to the other variable t, then it becomes dou y by dou t, that is the derivative of y with respect to t, keeping the other variable x constant. That is the difference between a normal derivative and a partial derivative. Normal derivative is dy by dx, then y is only a function of x, there will be no t. If y is y of x, that y എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ we can write dy by dx, that is the normal derivative, first derivative. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? y is a function of x comma t. Here y is a function of x comma t, two variables, രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം y നെ? y can be represented as partial derivative, that is dou y by dou x. Dou y by dou x എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? Partial derivative of y with respect to x, keeping t constant, അടുത്ത വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിർത്തുക, അതാണ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. dou y by dou t മീൻസ് എന്താണ്?
partial derivative of y with respect to t keeping x constant. ഇതാണ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ, പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇനി പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ പേഴ്സണലി ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് വേറൊരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് തരാം, അത് മെൻഷൻ ചെയ്തോളൂ. ഇത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ കേട്ടോ, മെസ്സേജ് ഇട്ടോളൂ ഗ്രൂപ്പിൽ. So here we represent a traveling wave as a function of x comma t. So y x comma t is equal to a sin 2 pi by l x minus vt. Since y is a function of two variables x comma t, we have to take the partial derivative of y with respect to the variables. So first we take the partial derivative with respect to x, that is dou y by dou x equal to, means partial derivative of y with respect to x keeping t constant, that is a sin 2 pi by l x minus vt. Derivative കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും a is a constant, keep it aside. Sin differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ x നെയാണ് differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ sin function differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ cos 2 pi by l x minus vt into the coefficient of x, that is 2 pi by l. So the answer is dou y by dou x is equal to 2 pi by lambda. Here they represent lambda instead of l. So dou y by dou x is equal to, 1 minute, here they represent 2 pi by lambda instead of l. Is lambda. I'm sorry for that. Okay, 2 pi by lambda x minus vt, then only we get this relation, that is a sin 2 pi by lambda x minus vt. We differentiate, so dou y by dou x is equal to 2 pi by lambda a cos 2 pi by lambda x minus vt. So we differentiate only with respect to x, so sin differentiate here, we get a into cos 2 pi by lambda x minus vt into x in the coefficient 2 pi by lambda. So you will get 2 pi by lambda a cos 2 pi by lambda x minus vt. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, തൊട്ട് മുൻപത്തെ പ്രോസസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ 2 pi by l വെച്ചിട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അവരിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക 2 pi by lambda വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർ 2 pi by lambda വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക കേട്ടോ. ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും എല്ലായിടത്തും, ചിലപ്പോൾ കോമൺ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതെൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മിസ്റ്റേക്കാണ്. 2 pi by lambda ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക, അത് ഇവിടെയും 2 pi by lambda ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. അവിടെ എല്ലാം ലാംഡ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറും. നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവർ എൽ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്, ഇപ്പം അത് ലാംഡ ആയിട്ടാണ് അവർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലിന് പകരം ലാംഡ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ല. അവിടെ എല്ലാം ലാംഡ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലം മാറിക്കോളും. 2 pi by lambda വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റായി. സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നം, എല്ലിനെ ലാംഡ ആക്കി ഞാൻ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് y വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു t ചെയ്ത് നോക്കുക. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട്. നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തുന്നു. സോ ഡോ വൈ ബൈ ഡോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് സൈനിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്, കോസ് 2 pi by lambda എക്സ് മൈനസ് വി ടി. ഇനി ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു ടിയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് 2 pi by lambda ഇൻറ്റു മൈനസ് വി. So take that term outside. So you will get the result minus 2 pi v by lambda into a into cos 2 pi by lambda x minus vt. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി കീപ്പിംഗ് എക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എക്സിൻ്റെ ടേം അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു കോസ് 2 pi by lambda എക്സ് മൈനസ് വി ടി ഇൻറ്റു കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ടി നമ്മൾ എടുത്തെഴുതണം. കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ടി എന്താണ്, 2 pi by lambda ഇൻറ്റു മൈനസ് വി ആണ്. മൈനസ് 2 pi v by lambda. അതിന് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഡോ വൈ ബൈ ഡോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2 pi v by lambda a ഇൻറ്റു കോസ് 2 pi by lambda എക്സ് മൈനസ് വി ടി. ടേക്കിംഗ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ അബൌ ടു ഇക്വേഷൻ, അതായത് dy by dx by dy by dt. സോറി, ഡോ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ ബൈ ഡോ ടി.
നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2 pi a by lambda cos 2 pi by lambda x minus vt whole divided by minus 2 pi v by lambda a cos 2 pi by lambda x minus vt. So you will get the result dou y by dou x divided by dou y by dou t equal to, all these terms will cancel, 2 pi a by lambda cos 2 pi by lambda x minus vt will cancel. Only there will exist a term v minus 1 by v. So dou y by dou x is equal to, take this term to the right hand side, that is minus 1 by v dou y by dou t. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഈ ഒരു മൈനസ് 1 by v ടേം മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഈ ടേമിന് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് dou y by dou x is equal to minus 1 by v dou y by dou t. Similarly, use this relation for equation for a wave moving in the negative x direction, that is y is equal to a sin 2 pi by lambda x plus vt. Then take the partial derivative, dou y by dou x is equal to, again you will get 2 pi by lambda a cos 2 pi by lambda x plus vt. For dou y by dou t, you will get 2 pi v by lambda a cos 2 pi by lambda x plus vt. Then divide dou y by dou x by dou y by dou t. So 2 pi by lambda a cos, all these terms will cancel. Only there will be a term v. So dou y by dou x by dou y by dou t is equal to 1 by v. ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും ക്യാൻസൽ ആവും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് dou y by dou x is equal to 1 by v into, take this term to the RHS, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1 by v into dou y by dou t. So look into this equation. For the wave traveling in the positive x direction, you will get dou y by dou x is equal to minus 1 by v dou y by dou t. And for the wave moving in the negative x direction, you will get dou y by dou x is equal to plus 1 by v dou y by dou t. Since these two equations are not the same, this equation cannot be considered as the differential equation describing the traveling wave. So one with plus 1 by v and another with minus 1 by v. So we cannot take the first partial derivative of the equations as the differential equation for traveling wave. So we differentiate it once more. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ വി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് അഗെയിൻ. Differentiate this equation, dou y by dou x and dou y by dou t again. So you will get dou square y by dou x square. Dou y by dou x നെയും dou y by dou t നെയും നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമതും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും with respect to x and with respect to t. So differentiating equation 2, this is equation 2, dou y by dou x with respect to x, you will get dou square y by dou x square is equal to, എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? പിന്നെ അഗെയിൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾക്ക്? 2 pi a by lambda is constant. അതിനോട് നിർത്തുക. ബാക്കി ടേമിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. കോസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ 2 pi by lambda x മൈനസ് വി ടി വരും. ഇനി എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുക, 2 pi by lambda. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? മൈനസ് കോസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ആയതിൻ്റെ ഒരു മൈനസ് വരും. 2 pi by lambda രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരും. 2 pi by lambda whole square a sin 2 pi by lambda x minus vt. Similarly differentiate dou y by dou t with respect to t. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് 2 pi v by lambda a. അവിടെ നിർത്തുക, കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമിനോട് നിർത്തുക. ഇനി കോസിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ, ആ മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടി എന്തായി? പ്ലസ് ആയി മാറും. അവിടെ പ്ലസ് ആയി മാറി. ഇനി സൈൻ 2 pi by lambda x മൈനസ് vt. ഇനി വിയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുക. എന്ത് വരും നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പോൾ മൈനസ് 2 pi v by lambda വരും. സോ ഒരു മൈനസ് വരും. 2 pi v by lambda whole square a sin 2 pi v by lambda x minus vt വരും. സോ അഗെയിൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് dou square y by dou x square divided by dou square y by dou t square ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ ഈ വി സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേം മാത്രം ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഈ മൈനസും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. 2 pi by lambda whole square 2 pi by lambda ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. a sin this term cancels with this term. സോ ആകെ ഉണ്ടാവുക 1 by v സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ടേമാണ്. സോ dou square y by dou x square divided by dou square y by dou t square equal to 1 by v square എന്ന് കിട്ടും. Take this term right hand side, we get dou square y by dou
x square is equal to 1 by v square d square y by dt square എന്ന് കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ട്രാവലിംഗ് വേവ് എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഇക്വേഷൻ. സിമിലർലി use this relation, a wave moving in the negative x direction. So what do we get? Differentiating with respect to time, we get differentiating with respect to time, we get dou square y by dou x square equal to minus 2 pi by lambda whole square a sin 2 pi by lambda x plus vt. Similarly, differentiating dou square y by dou t square is equal to minus 2 pi v by lambda whole square a sin 2 pi v by lambda x plus vt. So we take dou square y by dou x square divided by dou square y by dou t square equal to 1 by v square. All other terms will get cancelled. So dou square y by dou x square is equal to 1 by v square dou square y by dou t square. So for both y x comma t is equal to a sin 2 pi by lambda x minus vt and y x comma t is equal to a sin 2 pi by lambda x plus vt, we get the same result. So this equation 10 is exactly equal to equation 9. We obtain equation 9 is equal to equation 10. That is, for both the progressive wave moving in the positive x direction and minus x direction, we get the same differential equation. Hence this equation 10 can be considered as a differential equation describing a traveling wave moving in either direction, that is, can be in plus x direction or in minus x direction. So for to get the differential equation of a one-dimensional wave, we first consider a traveling wave moving in the positive x direction. This is the expression for that wave. We take the partial derivative with respect to x and t. Differentiate these two partial derivative equations. We get dou y by dou x is equal to minus 1 by v dou y by dou t. And for the wave moving in the negative x direction, the expression is a sin 2 pi by lambda x plus vt. We take the partial derivative of this relation with respect to x and t and divide those relations, and we get dou y by dou x is equal to plus 1 by v dou y by dou t. Since equation 4 and equation 6 are not the same, they cannot be considered as a differential equation describing a traveling wave. So we again differentiate the partial derivatives. That is, we first differentiate equation 2 with respect to x and equation 3 with respect to t, and you will get dou square y by dou x square and dou square y by dou t square. So equation 7 by 8 results. We take the divide equation 7 by equation 8. You will get dou square y by dou x square whole divided by dou square y by dou t square equal to 1 by v square. Take this term, take the term in the denominator to the right hand side. We get dou square y by dou x square equal to 1 by v square dou square y by dou t square. The same steps were repeated using this progressive wave moving in the negative x direction. For that wave also you will get dou square y by dou x square equal to 1 by v square dou square y by dou t square. So for both x equal to a, for both y equal to a sin 2 pi by lambda x minus vt and a sin 2 pi by lambda x plus vt, we get the same relation for dou square y by dou x square. So this equation can be considered as a differential equation describing a traveling wave moving in either positive x or minus x direction. Next is wave speeds in specific media. We have already defined the relation for speed, that is v is equal to root of t by mu. This is the expression for velocity of a progressive wave in a stretched string, where t is the tension of the string and mu is the mass per unit length. This is the equation developed for a transverse wave. If mu is equal to mass per unit length of this string is 0.4 gram per meter, and the force applied or the tension on the string is
100 Newton, we will get V is equal to 500 meter per second. Substituting the values for T, that is 100 Newton, and mu 0.4, we will get V is equal to 500 meter per second. Instead of this string, we are using a rubber hose having mu is equal to 1 kilogram per meter and tension T is equal to 100 Newton, we get V is equal to 10 meter per second. So which means that if we replace a string with a rubber hose, this velocity is reduced to 10 meter per second. This is the case for a transverse wave on a stretched string and a stretched rubber hose. And for longitudinal waves, we have to replace V is equal to T by mu with V is equal to root Y by rho, where Y is Young's modulus of the material and rho its density. So for transverse waves, the speed of the progressive wave on the wave V is equal to root T by mu, and for longitudinal waves, speed V is equal to root Y by rho, where Y is Young's modulus of the material and rho is its density. Now we are doing some examples. So first one, example for longitudinal wave is sound waves. So we first consider sound waves in solid bars. In the next two examples, we consider sound waves in other two mediums, that is in liquid and in gas. So consider the first situation, that is sound waves, which is an example for longitudinal waves. So sound waves in solid bars. So V is equal to root Y by rho is the expression for velocity. So consider a solid bar of aluminium having Young's modulus 6 into 10 raised to 10 Newton per meter square and rho density 2.7 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. So such an aluminium bar, you will get velocity of the longitudinal wave, that is sound wave, V is equal to 4700 meter per second. This is the theoretical value, but the observed values, but the experimental value obtained for sound waves in aluminium bar is 5100 meter per second. This is the example with aluminium bar. We can replace aluminium with lead, nickel, silver, granite bars, and in all those cases the experimental value is slightly different from the theoretical value obtained. So an error of approximately 0 to 14% is obtained for all those cases, not only for aluminium, for all the materials like granite, lead, nickel, silver bars. We get an error of approximately 14% between the experimental value and the theoretical value of the speed of sound waves. This is the case with the solid medium. When we consider sound waves in liquid medium, we have to replace the equation V is equal to Y by rho with V is equal to root K by rho, where K is the bulk modulus of the material, rho the density. So consider a liquid medium, that is water, whose K is equal to 2.2 into 10 raised to 9 Newton per meter square. Bulk modulus is 2.2 into 10 raised to 9 Newton per meter square. Density of water is 10 raised to 3 kilogram per meter cube. Then the velocity obtained is approximately 1483 meter per second. That is 1.483 kilometer per second. Which means this is the case with water, and for most of the liquids carry longitudinal waves at a speed of the order of 1 kilometer per second. This water in the case is 1.483. നമ്മൾ ഏത് ലിക്വിഡ് മീഡിയം എടുത്താലും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലായിരിക്കും ഈ സൗണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈ സൗണ്ട് വേവ്സ് ഇൻ ഗ്യാസസ്. ഫോർ സൗണ്ട് വേവ്സ് ഇൻ ഗ്യാസസ് the equation for speed is V is equal to adiabatic value of adiabatic bulk modulus, that is K adiabatic divided by rho, where K adiabatic is gamma P, where gamma is the ratio of specific heat, that is Cp by Cv, specific heat at constant pressure divided by specific heat at constant volume, that is gamma. So here K adiabatic can be represented as gamma times P, and this gamma varies between 1 and 5 by 3. So the equation for velocity is V is equal to root of gamma P by rho. So consider a gaseous medium like air having gamma is equal to 1.4 and rho density is 1.293 kilogram per meter cube. We get a relay with and get the value for velocity as 329 meter per second. So these are the equations
These are the equations for longitudinal waves, the speed of longitudinal waves. So here we discuss wave speeds in specific media like solid, liquid and gaseous. This is a general expression for a wave. Transverse wave is equal to root T by mu, and for a string we obtained it as 500 meter per second, and for a rubber hose its value is very less, that is around 10 meter per second. So which means that when we replace a string with a rubber hose, the velocity of the traveling wave very much decreases. This is the case with the transverse waves. When we replace transverse with longitudinal waves, longitudinal wave means sound waves, the equation is entirely different. So for sound waves, we consider sound waves in different mediums like solid medium, like a solid bar, liquid medium, that is in water, and a gaseous medium, that is in air. So for a solid medium, we get V is equal to root of Y by rho, where Y is Young's modulus and rho the density of the material. And we calculate it for aluminium, and we found that the theoretical value is little bit different from the observed value. That is approximately 14% error is observed between the experimental and the theoretical value. This is not only observed for aluminium but for other materials like granite, lead, nickel, silver, etc. All those materials, all those material bars, we found an error of 14% between the theoretical and observed values. When considering the liquid medium, we found that like water, we found that V is equal to 1.483 km per second, where V is equal to root K by rho, where K is, here we replace Young's modulus with bulk modulus. For liquid mediums, we have to replace Young's modulus with bulk modulus, then V is equal to root K by rho. For water, V is equal to 1.483 km per second. For most of the liquid medium, the velocity of sound waves will be in the range of 1 km per second. For sound waves in gases, V is equal to root K adiabatic by rho, where K adiabatic is gamma P. So V is equal to root of gamma P by rho. For air, gamma is 1.4 and gamma is 1.4 and rho is 1.293 kilogram per meter cube, and we get velocity V is equal to, that is P is pressure, so taking P as 1 atmospheric pressure here, then V is equal to 329 meter per second. For an ideal gas, PV is equal to nR. This is the ideal gas equation. So replace N with M by Vm into RT, where M is the mass, molar mass, V volume, and this is specific mass. So here we replace M by V with rho, density. So this equation becomes PV is equal to rho into RT by M. From that, V is equal to, what is the value of V? V velocity, V is equal to gamma P by rho. So P can be replaced with rho RT by M into V. For if V is 1, നമ്മൾ അതിൻ്റെ വോളിയം 1 ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? P becomes equal to rho RT by M. So V is equal to gamma P by rho becomes gamma by rho into, substitute for P, that is rho RT by M. This rho get cancelled. This equation becomes gamma RT by M. നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല, നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് നോക്കുന്നത്. ഫോർ എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് P into V is equal to nRT ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. N നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് സ്മോൾ m ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ V ഇൻറ്റു M, വർ സ്മോൾ m ബൈ V എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് പെർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ്. ദിസ് ഈസ് എ മോളാർ മാസ്. സ്പെസിഫിക് മാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ M എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ V ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? P ഈസ് ഈക്വൽ ടു P ഇൻറ്റു 1 വരും ഇവിടെ. സോ P ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു RT ബൈ M വരും. M ബൈ V ഈസ് റോ density. So P is equal to rho into RT by M.
ഈ വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? v is equal to root of gamma p by rho. ആ പിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? റോ ഇൻറ്റു ആർ ടി ബൈ എം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ റോയും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റോയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ ആർ ടി ബൈ എം. So v is equal to root of gamma rt by m. From this equation, this means we get some informations. First one, speed of the sound waves in gas is independent of pressure and density. Equation le pressure inde term illa, density inde term illa. So which means that speed of sound in gas is independent of pressure and density. Second one, speed of sound in a gas is proportional to the square root of absolute temperature T. Square root of T. Next, speed of sound in a gas is inversely proportional to square root of molecular weight m. Molecular weight m നാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. v is equal to root of gamma rt by m for an ideal gas, which means that speed of sound in a gas is independent of pressure and density, directly proportional to absolute temperature, and inversely proportional to molecular weight. So from kinetic theory of gases, ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഈ ഭാഗം, പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഫ്രം ദ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ്, പി പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/3 റോ VRMS സ്ക്വയർ. So substituting in this values here, we get VRMS is equal to root of 3p by rho, which is almost equal to the speed of the sound in gas. v is equal to gamma p by rho. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസിൽ നിന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുക. VRMS ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we get VRMS is equal, using kinetic theory we get VRMS is equal to root of 3p by rho, which is almost equal to the speed of sound waves in gas, that is v is equal to root of gamma p by rho. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രോഗ്രസീവ് വേവ്സ് ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കി. ദെൻ അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് വേവ് ഇക്വേഷൻ, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി. ദാറ്റ് ഇസ് d സ്ക്വയർ y ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/v സ്ക്വയർ d സ്ക്വയർ y ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി മെൻഷൻ ദിസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേവ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയ. നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയയിൽ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ആണ് നോക്കിയത്. എക്സാമ്പിളുടെ സൗണ്ട് വേവ് നമ്മളെടുത്തു, ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയാസിൽ നമ്മൾ നോക്കി. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്? ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി. Okay, thank you.